«Восстания». У нас сегодня удивительная гостья, удивительная встреча. Наша британская писательница, автор мирового бестселлера «Девочка в красном пальто». Сегодня она презентует свою вторую книгу. Как раз с ее приездом в Россию издательство выпустило вторую книгу «Похороны клуб». В обстоятельствах. Это самая главная мысль этой книги. Можно следующий вопрос? Героиня вашей второй книги, она обладает сверхъестественными способностями. Она видит душу умерших, насколько я знаю. Героиня вашей первой книги тоже обладает сверхъестественными способностями. Почему именно эти способности и почему у нас такие сверхъестественные девушки? Okay, so Ruby has some supernatural powers. She sees dead. And the hero of your first book also has some supernatural powers. So why are those powers so important for you, and why do we have such a supernatural kids? I think I was interested in looking at psyches of young people that are under strain in some way or another. That I think it's an interesting one to explore. To think maybe what that produces, and in both cases it is remarkable powers that they have. I'm working on my third novel at the moment, and there isn't so much a supernatural element to it. It's more about the strangeness of the human mind. Мне было очень интересно, в принципе, попасть в психологию детей, которые находятся под каким-либо стрессом, и понять, что они могут, что рождается в них в предлагаемых обстоятельствах. Это просто интерес, просто интересно это исследовать. Но сейчас Кейт пишет третью книгу, и в ней нет сверхъестественного. Да, спасибо огромное. Получается, значит, со сложностями могут не только суперодаренные дети справляться, но и обычные дети. А ваша третья книга тоже про детей? Там тоже главная героиня ребенок, девочка. Not just supernatural kids can work good under stress, right? Not just gifted kids can work good under stress. Yeah, absolutely. I'm really interested, since I've been here, to hear about a novel called Master and Marguerite as well, which has an element like that. So I'm going to look for a translation of that. Несмотря на то, что мне нравится на самом деле сверхъестественное, и я действительно согласна, что не только дети с какими-то суперспособностями могут хорошо со стрессом справляться. И когда я была в Питере, Кейт познакомилась немножечко с романом «Мастер и Маргарита», и там тоже много сверхъестественного, поэтому она очень хочет его прочитать. Is your third book also about kids? It's about three girls who are teenagers. They're about 17. А моя следующая книга о 3 девочках, тинейджерах, им примерно по 17 лет. I think probably what I'm doing is with each book, my protagonist gets slightly older. So I might end up just having somebody my age in the end. С каждой книгой мои главные героини становятся немножко старше. Я думаю, что в конце концов я напишу книгу про кого-то своего возраста. Спасибо огромное. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? Кто-нибудь читал книгу? Можно я задам вопрос залу? Первую? Первую хотя бы. Вы даже обе прочитали. Может быть, вам есть что сказать нашему автору? Ну, вам понравилось, не понравилось? Я начала, вообще всю эту серию начала с книги «Девочка в красном пальто», и если бы я ее не нашла, например, случайно, я бы обо всей серии не узнала, так что за это огромное спасибо автору, естественно. So she's really great review for these books, and she found out about them in the internet, and she's thrilled to read them, and she's really thankful for you to create that. Thank you. Если мы перешли плавно пока что к первому роману, расскажите, пожалуйста, как появился образ девочки в красном пальто? Откуда она? Почему такая тема? So let's talk about the first book. How did that girl in a red coat, happen in your mind?
I think with all of the books, they start off in the same way, which is I see a very strong image, and that was certainly, I had an image of a girl standing in a forest wearing a red coat. Каждая книга, она начинается с какого-то очень сильного образа, и эта книга началась с того, что я увидела девочку в красном пальто, стоящую посреди леса. And I didn't really understand where it came from, but I knew in the image that the little girl was lost, and the writing of the book really was to find out why. Я не знала, что случилось с этой девочкой, знала только, что она потерялась. И целью написания этой книги было вообще найти ее. And ultimately, when I finished the book, I kind of realised more where that strong image had come from, and I think it was three sources. The first one is a film called Don't Look Now, which comes from a short story by Daphne du Maurier. There's also another film called Schindler's List with a very, very strong image of a girl in a red coat on a black and white background. And of course there's Red Riding Hood too. Вообще, когда я написала книгу, я поняла, что этот образ, он создался из трех. Из фильма по роману Дафни дю Марье, из фильма «Список Шиндлера». The third one is the fairy tale, Little Red Riding Hood. И из сказки «Красная шапочка». Нет, она его просто представила, да, хорошо. А почему? А у вас очень ярко, я знаю, образ матери выпущен. Я вот не очень много нашла информации про вас в интернете. У вас есть дети? Это ваши личные переживания с книги? Certainly some of them are. I do have two children. They're all grown up and both live in the nest now. But I think every mother has that sense of fear, and it's something that's very powerful. У меня двое детей, они уже взрослые, они уже, так скажем, летели звезда, и на самом деле я считаю, что каждая мать испытывает те чувства, которые испытывала мать в моей книге. Можно сказать, что что-то из этого действительно исходит от меня сама. То есть я читала очень много отзывов именно о образе мамы, какие-то особенно теплые отзывы, что прописано, как будто вот я видела, я переживаю даже больше именно о образе матери, чем о образе девочки. Может быть, есть какие-то вопросы по поводу первой книги? Да, конечно, нужно. Только давайте прям громко, вслух с выражением. В первой книге было предложение это как раз таки немножко о второй книге. В общем, в первой книге было предложение о том, что девочка похоронила свою любимую куклу. Является ли это отсылка ко второй книге? I think it probably was actually. I think that's. I'm starting to realise the seeds of each book probably lie in the one that you've written just beforehand. So I think that's very observant. Скорее всего, действительно что-то было в этом. Я начинаю понимать все больше и больше, что каждая следующая книга, она начинает рождаться, когда заканчиваешь писать предыдущие, как зерна, следующие книги, они всегда находятся в предыдущих. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Давайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Его мама считает особенной девочкой, которая не похожа на других. Но считает ли сама себя она такой особенной? That's a really interesting one. I think she knows she's different, yes, but I think possibly
it slightly troubles her. She's a little bit of an outsider to the children. And for Carmel, I think it's going to have some kind of internal knowledge. Да, она подозревает, что она не такая, как все, и это ее беспокоит, и она понимает, что она выделяется от других детей и не очень хорошо с ними ладит. Какое-то знание о том, что она отличается здесь, но она не понимает его до конца. Пожалуйста, пожалуйста. Хотела бы спросить, нравится ли вам, как оформлены ваши книжки у нас? I think they're absolutely beautiful, and I really love the, do you call it frontispiece? Inside? They look, I think somebody said that both books are like modern fairy tales, and I think these editions really reflect that, particularly when you open it up, I think it's beautiful. Да, действительно, Кейт очень понравились издания на русском языке, и обложки, и вторые страницы, и как-то раз назвали ее книги современными сказками, и ей кажется, что именно русские издания, они полностью удовлетворяют этому описанию. Спасибо огромное. Тогда от первой книги плавно перейдем ко второй книге. Героиня вашей второй книги видит призраки души мертвых, умерших, да? Почему именно такая сверхспособность? Okay, so let's switch to the second book. Okay. So Ruby sees the dead. She sees souls dead. Why is this particular gift? Ruby describes it herself as because of the brutal life that she's had. She describes it, she feels that her eye has become cracked and it lets things in that other people can't see. Руби считает, что именно из-за агрессивного прошлого и жизни, которую она вела, у нее треснул глаз, и через него попадают те самые души, и она может видеть. It reflects the theme of being kind of dogged by the past and your own past, really. И также это очень хорошо резонирует с темой, что нас преследует наше прошлое, наше личное прошлое. I had the idea that, realization really, that how influenced we are by generations back, even 2 or 3 generations. People that we don't even know may have inherited characteristics or gestures, and we have no idea of their names or who they are. So yes, we're manufacturers of the past, and it's a question whether we can ever cut away from it. Недавно я поняла, насколько сильно на нас влияет прошлое и прошлое поколение. Мы можем не знать людей из нашей семьи, но наследовать какие-то их черты лица или, возможно, какие-то мимику или что-то. И было интересно посмотреть, а вообще можем ли мы освободиться от этого, или на нас это будет влиять всегда. Спасибо большое. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Почему во второй книге именно фото была выбрана предметом, чтобы Руби поняла, что мать ее была и что она решила? Okay, so why did you choose water to understand that mother loved you? Why did you choose water so I understood this water? Yes. Well, I think it's probably because of the it's like a 10,000 meter that connection. Yeah. Но, скорее всего, вода – это то, через что мы рождаемся. Водные воды и возможно. И именно поэтому вода, может быть, дает больше понимания, она как бы такая вот родная получается, и связь с матерью в ней присутствует. Спасибо большое. Можно еще вопрос? Как вы начали писать? Получается, девочка в красном пальто – это ваша первая книга? How did you start writing? So the girl in the red coat is your first book.
I've always written since I was a child, short stories and fragments and bits and pieces. But yes, it's my first novel. But I think, like most writers, and I'm sure there's lots of writers here too, I think you probably start at quite a young age. Я писала на самом деле всегда, и какие-то короткие истории, просто зарисовки, идеи. А книга, она родилась вот уже в более взрослом возрасте, но я больше чем уверена, что среди собравшихся есть писатели, и все начинают писать в раннем возрасте, а потом просто эволюционируют. Спасибо огромное. Может быть, дальше вопрос про третью книгу, уж если интриговать, то что интриговать. Про 3 девушек, 17-летних. А немножко вот поподробнее капельку. So, let's make some intrigue about your third book. It's about 3 girls of 17 years old. Mm-hmm. Can you tell us a bit more about that? It's based around that age where if the wrong relationships and circumstances come about, things can go very, very badly wrong, I think. And they really do in this book. Книга будет о том, что может случиться с девочками и вообще с людьми в 17 лет, если они попадают в плохую компанию или что-то случается нехорошее в их жизни. К чему это может все привести? Вот идея этой книги, она основана именно на вот этом. Но без сверхъестественного. No supernatural. No, I'm talking about the human mind, I suppose, and I think in a way that's probably the most extraordinary thing of all. But I'm having a lot of fun writing this one. Я говорю сейчас о человеческом мозге. Это самая интересная часть нашего тела, да, и самая сверхъестественная. Поэтому нет, больше сверхъестественного не будет, но Кейт очень нравится писать эту книгу. I guess it's a psychological thriller, I suppose, and I'm on Twitter, and I always say on that I'm actually a really happy person mostly, but for some reason I tend to write very, very dark, and that's the sort of thing I like to read as well. Книга будет считаться психологическим триллером, и Кейт в Твиттере всегда говорит, что удивительно, я очень счастливый человек, но пишу очень темные книги. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, какие книги любите читать лично вы? Может быть, вы что-то читаете из русской классики или современной прозы? Мы уже знаем про мастера Маргариту, может быть, что-то еще? Okay, so what kind of books do you like to read? Maybe you like to read some of the Russian classic? I read Dostoevsky's Crime and Punishment at a very, very young age, and it really made a huge impression on me. Конечно, читала Достоевского «Преступление и наказание», и на нее это очень сильно повлияло. Она читала это в достаточно раннем возрасте. And these days I read a lot of women writers, writers like Rose Tremaine and Helen Dunmore. Contemporary British writers. Сейчас Кейт очень много читает женской литературы, например, Хелен Денмор и именно британской женской литературы. I also very much love the works of Thomas Hardy, a classic author, classic British author, and have read pretty much everything that he's written. И ей нравятся очень классические британские писатели, например, как Томас Харди, и ей нравится все, что он написал. Видела ли Кейт вот те исторические здания, о которых идет речь в произведении «Преступление и наказание»? Have you seen any of the historical buildings that the places from Dostoevsky novels? No, I don't think we today. No, unfortunately not. Не было времени сегодня, чтобы на них посмотреть. Придется подольше приехать, потому что есть специальные маршруты по местам Достоевского. So you have to come here for longer because there's a special excursion Dostoevsky places. Oh, yeah, absolutely, yeah. Да, это уже в следующий раз по всей видимости. Next time. Yeah. Да, вас будем ждать с нетерпением с презентацией третьей книги. So we're going to be waiting for you with your third book here. Okay, and yes, I did see some of the buildings that were damaged in the siege of Leningrad today, though, and that was really interesting. Helen Dunmore's written a brilliant book called Siege. I don't know if you have it here. Кейт сегодня видела многие
здания, которые пострадали при бомбежках во время блокады. И сразу же вспомнила книгу Кейт Хэмер, которая так называется «Блокада», не знаю, есть ли она у нас, но это очень хорошо резонировало с тем, что она читала, и что сейчас увидела. Ой, дальше забыла все, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что вот есть вопрос, когда же третью книгу ждать. So when is your third book? In the UK, it will be out in 2019, but I'm not sure about it. В Британии она будет только в 2019 году, но когда она будет здесь, пока не ясно. Хорошо. Есть еще какие-нибудь вопросы? Да, пожалуйста. Вот первой книги Кармен, ей, допустим, вот она тоже девочка, вот как бы ребенок, и она не осознает как бы полностью, что она как бы одна женщина. Руби, она старше, и она, возможно, в таком переходном возрасте, возможно, у нее уже есть борьба в себе какая-то. И это усложняет ей поиск себя, вот этот вот возраст, что она старше, усложняет ли он поиск себя. Okay, so the hero of the first book is two Russian kids. She's experienced now that she's still learned from the society. But Ruby is much more older. Does she understand this? And is that maybe a big struggle inside of her that she's out of this society? Yes, definitely. I think but she realises that she's a brave girl and she decides to forge her own identity very much so. And really, the 13th birthday is the beginning of doing that. Да, Руби на самом деле понимает это. Руби на самом деле понимает это, но она очень смелая девочка, и вот этот 13-й день рождения – это начало ее пути к пониманию самой себя. У вас еще был вопрос? Какое же будет название у этой книги и на каком сейчас этапе работы над ней? Okay, so do you have the name for your third book and what's the progress? It's on third quarter, something like this. I've written about 2/3 of it. I've got 2 titles, and I'm not gonna until I decide. I'll probably keep them secret until I decide. I can't decide between the two. Кейт написала 2/3 книги, и у нее есть 2 варианта названия, но пока она не решит точно, она не может сказать, потому что это небольшой секретец. Можно же прийти на книгу в конце концов. Да. Пожалуйста. Вы даете какие-нибудь советы начинающим писателям? Do you give any like encouragement for young writers? Maybe some advices? Yes, I always say to people that when I do events like this, lots of writers come to them, people who are writing, and I can only say how I felt about it, writing my first novel. And I just made a very firm decision to write the story that was burning inside me and I really wanted to write, rather than looking to see what was popular or what was selling well. Not that there's anything wrong with doing that, but I just decided to absolutely write what I wanted to. Каждый раз, когда мне задают такие вопросы, я говорю, что изначально у меня была идея написать именно то, что мне хотелось. Я не рассматривала, что популярно, что продастся лучше. У меня была именно моя идея, и я предельно четко для себя решила, что я буду писать именно ее. И совет такой, что не стоит что-то где-то пытаться понять, что пойдет лучше, нужно писать от сердца. Написали роман, в итоге он стал мировым бестселлером, переведен на 17 языков мира. Как себя ощущать звездой? Вдруг так вот проснуться одним прекрасным утром и стать знаменитой? И знать, что в стольких странах читают ваши книги. Do you feel like you woke up famous? Because your book is a bestseller now, it's translated in 17 languages. How do you feel yourself after knowing this huge thing? Well, when I wrote my first book, I didn't even know that it was going to be published, let alone anything else. But I
I try and concentrate on the work, and every day you start with a blank page. Whatever happens to it, you still start with a blank page every day, so that's what I try and focus on. Я никогда не думала, что моя книга даже будет издана, поэтому для меня все это немножко в тумане, и каждый день все равно Кейт начинает с пустого листа. И именно на этом пустом листе она каждый день пытается сфокусироваться, но никак не на том, что происходит вокруг. Есть еще вопросы? Как удалось первую книгу продвинуть в редакции? Как удалось продвинуть первую книгу? Как попала она в издательство? How did it happen that your first book went to the publisher and you decided to publish it? So I first, in Britain anyway, the first step to being published is to have an agent take you on. So I was lucky enough to have an agent in London who took me on, and she went to Faber with the book. So they do all the hard work, really. В Британии вообще для того, чтобы быть изданным, нужно иметь только одну вещь, ну помимо хорошей книги, это агента. И Кейт повезло с хорошим агентом, которая сделала всю грязную работу. Она прочитала книгу и пошла с ней в издательство и договорилась о том, что ее издадут. Да, пожалуйста. Вы всегда знали, что станете писателем? Вот с самого детства или потом в будущем? Okay, so was it always in your mind that you're going to be a writer? I think it definitely was. It's something I've wanted to do since I was very little, but I've had children and I've had jobs and all sorts of things, so it wasn't always possible. And I think when you're 18, it seems like an impossible dream. You don't think, oh, I'll go off and be a writer. It seems like being an astronaut or something like that. So it's taken quite a long time. Кейт всегда думала о том, что она все-таки будет писателем в тот или иной момент, но сначала были дети, потом была работа, и 18 лет писательство кажется чем-то похожим на то, что вы становитесь астронавтом. Но где-то внутри все равно, да, было вот это вот ощущение, что в какой-то момент она все-таки станет профессиональным писателем. Еще вопросы? Или переходим? Да, пожалуйста. Кейт сказала, что ей была интересна тема «Поиск себя». А что она делала, чтобы почувствовать себя как бы в круге тех детей, которые отличаются от всех? Okay, so you said that it was a really interesting subject for you of finding yourself. How did you manage to get inside the skin of those kids that are trying to find themselves? What was it like? I found it quite easy actually, because I think I just remember what it's like being that age, and I very much wanted to put that message in about it is possible to kind of create your own identity. So, but I remember that both ages very clearly. Кейт очень хорошо помнит саму себя в этом возрасте, и в возрасте Кармел и Руби, и это было достаточно просто вспоминать, и Кейт очень хотела послать, ну, так скажем, мысль эту в мир, что можно создать саму себя, и поэтому для нее это было такое путешествие в прошлое. У вас были сложные эти годы? 8-16? Дружным подростком, да, вам легко находились друзья, или вы тоже себя чувствовали отстраненно от всех? So, was it hard for you to be in those ages in the past, where you were an outsider, or you were a friendly girl that had a lot of friends and it was really fun? And I always had friends, but I did have a sense of being an outsider. I always did, and I wonder if that's something that comes from having a writing sort of outlook on life. Кейт всегда было достаточно много друзей, но все-таки чувство того, что она не вписывается в окружающий мир, оно все равно как-то было. И писательство — это способ такого ухода от реальности и создания собственного мира, где комфортно. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Получается, вы приехали в Санкт-Петербург, и следующим этапом должна быть Москва. Как вы себя чувствуете? Были ли вы там раньше, или вот это будет ваш первый раз, так сказать?
как чувствуете, куда пойдете, хоть немножко прогуляться? So you came to Moscow, then you came to St. Petersburg, and then you're going back to Moscow. Have you ever been to both of those cities before, and what do you intend to see in Moscow? I've never been to Russia before. I want to, I think one of the top things I want to see is Gorky Park. It's very famous. We're at home. But I'm looking forward to seeing all of it. It's just such a fascinating place. Кейт никогда не была в России вообще, и в Москве она очень хочет посетить парк Горького, потому что в Британии он очень известен, популярен, а так она открыта для любых предложений, и она очень ждет тех дней, когда она сможет просто погулять по городу. Спасибо огромное. Ну что, на этой трепещущей ноте, если больше нет вопросов, точно нет, вы уверены? 100%. Тогда мы благодарим вас за интересную встречу. С вами было безумно интересно пообщаться. Мы будем с нетерпением ждать выхода вашей третьей книги. Будем надеяться, что у вас будет побольше времени, чтобы посмотреть тщательнее наш чудесный город, нашу северную столицу. Спасибо огромное. Ждем вас с нетерпением. У нас в гостях была Кейт Хэмер. Фотографии, не стесняйтесь, я думаю, автор сделает это с удовольствием.
Here we go. Yes. Okay. Вот так вот получается, в этом цвете почему идет мероприятие, когда получал первый загранпаспорт, то число, я слушайте, ваши. Знаете, мое имя, поэтому я предпочитаю просто, что мы как они Правильно. Thanks. Okay, so you see the previous group, she wanted to be spelled like this, and this Yana, she wanted to be spelled with the, yes. Oh, right, okay. Ah. Thanks very much. Thank you. Hello, hi. Oh, so Julia. Julia. Yeah. Julia, Oscar saying this? Thanks very much. Thank you. I wish. Oh, thank you very much. It's really kind. Thank you. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Hello. Okay, so that's Tatiana. Thanks very much. Thank you. Yeah. Okay, so. Okay. Okay, thank you. Oh, thank you very much. Yes, yeah, of course. Do it again, I was doing... Is it alright? Can it come out alright? Because I went like that. Thank you very much. Okay, so